of 2.5 months, I lost my spleen, my kidneys, the hearing in my left ear, and both of my legs below the knee. I went home from work early one day with what I thought was the flu, and less than 24 hours later, I was in the hospital on life support with less than a 2% chance of living. It wasn't until days later, as I lay in a coma, that the doctors diagnosed me with bacterial meningitis, a vaccine-preventable blood infection. The calves were bulky blocks of metal with pipes bolted together for the ankles, and a yellow rubber foot with the raised rubber line from the toe to the ankle to look like a vein. I didn't know what to expect, but I wasn't expecting that. With my mom by my side and tears streaming down our faces, I strapped on these chunky legs and I stood up. They were so painful and so confining that all I could think was, how am I ever going to travel the world in these things? How was I ever going to live the life full of adventure and stories as I always wanted? And how was I going to snowboard again? That day, I went home, I crawled into bed, and this is what my life looked like for the next few months. Me passed out, escaping from reality, with my legs resting by my side. I was absolutely, physically, and emotionally broken. I did a year of research, still couldn't figure out what kind of legs to use, couldn't find any resources that could help me. So I decided to make a pair myself. My leg maker and I put random parts together, and we made a pair of feet that I could snowboard in. As you can see, rusted bolts, rubber, wood, and neon pink duct tape. And yes, I can change my toenail polish. It was these legs and the best 21st birthday gift I could ever receive, a new kidney from my dad, that allowed me to follow my dreams again. I started snowboarding, then I went back to work, then I went back to school, then in 2005 I co-founded a nonprofit organization for youth and young adults with physical disabilities so they could get involved with action sports. From there, I had the opportunity to go to South Africa, where I helped to put shoes on thousands of children's feet so they could attend school. And just this past February, I won 2 back-to-back World Cup gold medals. Which made me the highest ranked adapted female snowboarder. 11 years ago, when I lost my legs, I had no idea what to expect. But if you asked me today if I would ever want to change my situation, I would have to say no. Because my legs haven't disabled me. If anything, they've enabled me. They've forced me to rely on my imagination and to believe in the possibilities. And that's why I believe that our imaginations can be used as tools for breaking through borders. Because in our minds, we can do anything, and we can be anything. It's believing in those dreams and facing our fears head on that allows us to live our lives beyond our limits. And although today is about innovation without borders, I have to say that in my life, innovation has only been possible because of my borders.
I've learned that borders are where the actual ends, but also where the imagination and the story begins. أخذتني على المستشفى، فبدل ما ينزلوا لي درجة الحرارة تدريج نزلوا لي إياها فجأة، فضرب عندي العصب السمعي، ففقدت الكلام والنطق. بس أثبتت بأن الإعاقة ليس بالجسد، الإعاقة بالفكر، والإعاقة نقطة بداية، الإعاقة انطلاقة. طبعا تأذيت من المجتمع يعني بكلمات جارحة، منها اللي هي كلمة أخرس، أو أنت معاق، أو أنت كلمة إنك كلامك مكسر، ما راح توصل، ما راح يعني تلاقي اللي أنت بدك إياه. فكنت أرجع لأمي أقولها أنا معاق، أنا كلامي مكسر، أنا عندي إعاقة، أنا عندي إشي. اللي هي بتحكي لي ماما إنه هذا الكلام انفخ بالون وحطوا الكلام، وهذا كلام هوا ما راح يأثر، وراح تتميز من بيناتهم وتجيب الأول على المدرسة. وبالفعل جبت الأول على المدرسة بالمرحلة الأساسية. طبعا بلشت بالمدرسة يعني زي أي شخص عادي، ما عكت بالمرة، وأثبتت بأن الإعاقة إنها إعاقة من الله، يعني ما في إشي مستحيل. والحمد لله هيني بيناتكم، صح أنا ما بسمع بس هيني بتكلم زي أي شخص عادي، صح ولا لا؟ بدي تفاؤل، ما بدي ياكلها سنين. يلا شكرا لكم. بعدين اتعرضت لعمالة الأطفال بسبب انفصال أبوي عن أمي عن بعض. إني أتوظف في إحدى الدوائر الحكومية، توظفت والآن بساعد أمي وإخواني، وأنا رب الأسرة وقد المسؤولية. من وأنا صغير لحد الآن أنا بصرف عليهم، والراتب اللي بيجيني من يعني من الحكومة من الوزارة بحطه بإيد أمي، وأي شيء بدهم إياه ما في مستحيل. والحمد لله رب العالمين حاصل على 39 شهادة في مجالات مختلفة، وحصلت على لقب الإبداع والتميز بتحدي الإعاقة وتخطي صعوبات الحياة، وحاصل على لقب السفير الهمة من السفراء الدولية اللي هي OIO، وحصلت على لقب فنان كوميدي. طبعا بعجبكم يعني عادي ما في مشكلة بالفنان كوميدي، مسرح وطبعا برقص وكل شيء يعني كوميدي، أكيد كوميدي. والحمد لله رب العالمين. أنا بدي أوجه لكم رسالة إنه لا تيأس، إذا رجعت خطوة للوراء فلا تنسى أن السهم يحتاج أن يرجع للوراء ليتقدم نحو الأمام بقوة، صح ولا لا؟ الله يعطيكم العافية. وشغلة ثانية دقيقة طول بالك، أنا لا أستطيع أن أفهمك إلا عن طريق الشفاه، لكن ربما أطلب منك أن تكون قريبة مني لأفهمك. تعلمت أنني لست المعاق الوحيد، فجميع البشر لديهم إعاقات، فالخوف إعاقة، والخجل إعاقة، والتردد إعاقة. طول عمري أنا بحب التحديات، وطول عمري بحب الصعوبات، وكرة القدم فيها أصعب الصعوبات، والدنيا مليانة تحديات، مليانة صعوبات، وأنت لك القرار، يا بتختار يا بتنهار، صح؟ فثق تماما إذا قلت أنا هنا ستكون أنت هنا. شكرا لكم.
كنت مثلكم أشوف ابتسامة غانم في الانستغرام وأسأل نفسي، هل غانم يصطنع هالابتسامة كل ما طلع قدام الشاشة، ولا هي فعلا ابتسامة حقيقية؟ كيف يقدر يبتسم رغم كل هالمعاناة والتحديات اللي يواجهها؟ عشت أنا وفريق العمل يومين كاملين مع غانم، أرهقناه في التصوير. كل شيء كان يتغير في مواقع التصوير وفي ملامحنا، إلا ابتسامة غانم كانت ما تتغير، حاضرة بكل عفوية وتلقائية في وجهه. كانت تصفعنا ابتسامته كل ما شعرنا بالتعب والضجر من ضغط العمل أو كثرة توقف التصوير بسبب الزحام وتجمهر الناس على غانم. كانت ابتسامته تقول لنا مو ضروري تكون مرتاح عشان تبتسم، بل ابتسم عشان ترتاح.